Уважаемый господин министр, коллеги, мы рады вас приветствовать в Москве, особенно с учетом того, что глава форин-офиса в Москву последний раз приезжал 5 лет назад. Secretary, colleagues, we're very glad to welcome you to Moscow, especially given the fact that the last time the head of the Foreign Office came to Moscow was 5 years ago. Наши отношения, здесь никакого нет секрета, находятся на очень низкой отметке. Не по нашей инициативе. Мы обратили внимание, что и вы, и наши другие западные коллеги имеют свои взгляды на причины такой ситуации и предпочитают эти причины излагать публично. Мы же хотели бы взаимные озабоченности обсуждать напрямую, не через микрофон, а глаза в глаза. And it is no secret that right now our relations are at a low point and not at our initiative. We've noticed that both you and your Western colleagues have your reasons, as you think, for explaining why the relations are at such a low point, and you prefer to talk about these reasons publicly, whereas we would prefer to talk about our mutual concerns not through the mic from the tribune, but directly, head to head. Вот, я надеюсь, что сегодня мы сможем оценить ситуацию в этих отношениях, включая замороженное состояние целого ряда механизмов двустороннего взаимодействия, которые были созданы ранее. And I do hope that today we'll have a chance to assess the current situation in a number of fields and also talk about the frozen state of a whole number of mechanisms of our bilateral cooperation. Я уверен, что мы также можем сегодня проанализировать те позитивные тенденции, которые складываются в отношениях торгово-экономического характера между нашими бизнесменами, а также весьма успешно развивающиеся культурно-гуманитарные связи. I'm confident that we will also have a chance to analyze the positive trends that are emerging in trade and the economic field, in the relations between our businessmen, as well as the successes we see in the cultural field. Ну и, безусловно, мы партнеры по Совету Безопасности ООН в группе 20, и несмотря на различные позиции по целому ряду вопросов, нам просто необходимо сотрудничать, и мы к этому готовы на основе равноправия, взаимного уважения и стремления находить обоюдоприемлемые договоренности. But after all, we are partners as part of the United Nations Security Council, as part of the G20, and even though we have differences on a number of issues, we still have to cooperate, and we are willing to engage in such cooperation on the basis of equal rights, mutual respect, and a desire to seek mutually acceptable solutions. Так что рассчитываю сегодня провести откровенный, прямой разговор, и основную задачу этого разговора вижу в том, чтобы наметить конкретные шаги по оздоровлению наших отношений. And so I'm looking forward to having a frank and direct conversation today, and the main goal, as I see it today for us, is to outline the main steps to improve our relations. Well, thank you very much, Sergei, and it's great to be here in Moscow after an absence of some years, and of course it's very good to have the chance to celebrate 450 years of our bilateral relationship. Do you need to translate? Сергей, спасибо большое. Мне действительно очень приятно находиться сейчас в Москве по прошествии нескольких лет и иметь возможность, в частности, отметить 450-летие наших двусторонних связей. Ever since, I think, Elizabeth I sent an envoy to the court of Ivan the Terrible. And as you rightly say, Sergei, things are not easy between us at the moment.
эти отношения восходят еще к тому моменту, когда Елизавета I направила миссию ко двору Ивана Грозного. И, как вы совершенно верно отметили, Сергей, есть вещи в наших отношениях, над которыми нужно работать. And when I look at the difficulties in our relationship, whether it's over Ukraine or over the Western Balkans or what's going on in cyberspace, I agree with you that it's important to talk about these things and to be frank about them and to accept that they are obstructions in our relationship at the moment. И когда я смотрю на сложности в наших отношениях, будь то в связи с Украиной, Западными Балканами или же киберпространством, я признаю, важно вести обсуждение всех этих вопросов откровенное и признать тот факт, что эти проблемы являются препятствием на пути развития наших отношений. But we must not let ourselves be defined by these problems. Однако нельзя позволить, чтобы эти проблемы определяли нас. And as you say, we are both P5 members. We both have a duty to our countries and to the world to work together for peace and security. И, как вы отметили, мы являемся членами, постоянными членами Совета Безопасности, и на нас лежит долг по отношению к нашим странам и всему миру работать вместе на благо мира и безопасности. And where we can, I think we can find possibilities of cooperation on issues where I think we have substantial interests in common, such as Iran and the need to continue with the Iran nuclear deal. И там, где это необходимо, я уверен, мы можем найти возможности для сотрудничества по вопросам, в частности, представляющим взаимный интерес, таким как Иран. И по Ирану и его ядерной программе нам необходимо продолжить сотрудничество. Such as the imperative to stop the North Koreans acquiring a nuclear weapon. Помимо этого, есть и такой императив, как предотвращение появления ядерного оружия у Северной Кореи. And of course, the need to progress the future for the people of Syria. И, конечно, необходимость обеспечения продвижения в вопросе обеспечения будущего народа Сирии. So there's difficult issues where we want to cooperate together, and then of course there are areas of our bilateral relationship which I think are very promising and encouraging, and where I want to see more progress. On cultural exchanges, scientific exchanges, artistic exchanges. I was very pleased that there was a Shakespeare train on the Moscow metro. Так вот, есть сложные вопросы, помимо этого есть вопросы, по которым мы, обе стороны, стремимся к сотрудничеству, и, наконец, есть вопросы двусторонней повестки дня, и я наблюдаю тут очень воодушевляющие сигналы, мне хотелось бы увидеть больше прогресса здесь, например, в области культуры, научных связей, художественных связей. Мне очень приятно было узнать, что в Москве в метро курсирует поезд, посвященный Шекспиру. And I know that we are already cooperating with you. Our police forces are working together with you in the run-up to the Football World Cup. And we look forward to making sure that fans from the UK enjoy their time here in Russia. И, насколько мне известно, уже сложилось сотрудничество между нашими правоохранительными органами, полициями при подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в России. И я уверен, что фанаты из Великобритании насладятся своим временем здесь, в России. And I know that in spite of the difficulties that we have between us, as you rightly say, Sergei, there are signs of economic progress. And I'm delighted to say that there are increasing exports of British kettle crisps to Russia, and in spite of all the difficulties, I believe 300 Bentleys were sold this year in Russia. Not, I believe, necessarily to employees of the foreign ministry, but nonetheless a sign of progress. So things are difficult, but we want to work together with you on some issues, Sergei, and we want to work to achieve a better future. And thank you very much for welcoming us today to Moscow.
Спасибо большое. Несмотря на сложности, которые существуют между нами, как вы совершенно верно отметили, есть и признаки экономического прогресса. Например, увеличивается экспорт определенных продуктов из Великобритании сюда. И, насколько мне известно, 300 Бентли было поставлено в этом году. Возможно, конечно, не сотрудниками Министерства иностранных дел. Но, тем не менее, это сигнал, знак прогресса. И, как я уже сказал, мы готовы работать вместе с вами для обеспечения лучшего будущего. Спасибо большое за то, что приветствуете нас в Москве. So you stay at the residence, following the advice of who was that, who told you not to open the door at the rooms, not to